We need a clearance, a cleared document. Cleared by who? How can we prove at this moment that it is valid? How are you able to prove that it is not valid? We shall get the formal communication. From where? Upon its clearance. Who is meant to clear? From the Minister of Health. But this is a letter signed by the Minister of Health. Officer, are you obstructing Parliament from doing its work? I have not come to argue, Honorable. Are you obstructing and we are also us trying as to Parliament understand you. of Uganda from doing our work? I only need a clearance from all authorities. Has it been the normal? Maybe. We've been to UNRWA. We never got your clearance. This is Parliament. This is not anybody else in And Parliament is the one that sends money here. That's this why we are Parliament. here. So we are not intruders. We've been in all agencies and we've never gotten clearance from away DPC. from that. Chera babwere inti onalewo katolo wa mateyani fudde okufira le Lubaga wakiri yandifiridde wano singa bali malo dizimba chola amalamu mchafiire ebweru kyeyolese mu lwatu nti wano tewali kigenda maaso ono Pineti mubbi n'ogenda ku gate y'ekyemmanga eri okitegeera kuba okuva 2018 batugamba bazimba ddwaliro bazimba kyekyo tempo eva mutaka futi 10 njagala mubalabise ze bampita mutabali yake nafadda mbulamu kuunya omusumba ye n'asaba n'agamba bagawukule gagende wakusigiruma 13 era mbyagalira ddala pulezidenti wange betwasaba bajje batusabire tebakoze eki tebalabise tugenda kwekalakasa paka eza paka kulira back to me just this morning saying she can't be present. Talk to somebody. We are here for an oversight visit as members of Parliament. OC Station Lubowa, is he the one in charge of this place? How is that so? You tell him to come here. You communicate with him, let him know that members of Parliament are here for an oversight visit. No, we only write to the Minister for Health, which we did. And she wrote back. But why are we speaking to you? Can you open it? So that we speak to you. We also want to show you the letters. Mr. Mugisa, we would like to speak to you. We'll not enter before you permit, but we wanted to engage with you. Also show you the letters and so on that word. Who is your madam? You're saying our madam. Who is that? Who is that? So, could we engage you? So that we are not... Okay. Okay. Madam. Could come out and we engage with you. So who do we speak to? Let's cooperate first. Huh? Let's cooperate. We're only waiting for our OC now. You're waiting for OC. Have you spoken to him and told him we are here? Come again? Okay. No, don't close. We are still engaging with you. You man, Mugisa. Added another padlock. Second one. You can even switch on electricity. We are going to wait for the OC. Look at this. We came this morning as part of our oversight role as the office of the leader of the opposition, together with opposition members of parliament, but as members of parliament, more importantly, because ours is an oversight role. Our duty is to keep the government in check. So we did write that we are coming to Lubowa Specialized Hospital, a place where billions of shillings have been pumped here on an annual basis. So we came to see what exactly is going on, because we can't keep pumping money, taxpayers' money as a country, into a project for which we have no clue what exactly is happening. Because even money was December, there was a supplementary request of 2.7 billion shillings to be used
to supervise the ongoing works. So we said, okay, let's come and see what's happening at this place where money is pumped regularly. I wrote to the minister, firstly, of course, to the speaker, as is procedurally should be the case. Then I also wrote to the Minister of Health, letting her know about this oversight visit, and I requested that she be present, or at least delegate somebody to take us around as members of parliament to see exactly what's going on. That was 20th. Last week, I've received a letter this morning from the Minister of Health informing me that there's cabinet every Monday. She's unable to be with us, but she signed off by saying, I wish you a successful tour. And that's the letter that she signed off. So we said, okay, good enough. Even the Minister of Health, who is really in charge of this project as a ministry, has wished us a successful tour. So we are here for that tour. Engaging their police officers therein, there's one called Mugisa and others. They firstly said that we were supposed to get permission from the OC. I don't know how that gets to be. And then as we were engaging to say, okay, you engage your OC so that we find out what's going on. Then he said, but you're also supposed to get permission from our madam. Not meant to be the situation, because this is a public project. It is taxpayers' money that is used for this project. And so we are here to establish what exactly is going on. So the police officers therein have said that they are waiting for their OC. And so we've said we are going to wait because we have come to do this work. We are not so much in a hurry because this is important work. So we are waiting whether the OC is going to come or going to give them orders to do I don't know what. But we are here to do that work because it is our mandate to execute that role. Minister w'ebyobulamu nga mutegeezaako nti ng'ababaka ku ludda olw'obula gavumenti tugenda kujjako wano tulambule tulabe ki ekigenda mu maaso mu kitundu kino, era ne sipiika ne tumutegeezaako nga bwe kirina okubeera. Minisita wa Health twamusaba ajja abeerewoko naffe atulambuze ng'ababaka tulabe ki ekigenda mu maaso, oba baba batasobodde atuwe omuntu okuva mu minisitule ye. Nfunye ebbaluwa amakya ga leero okuva wa minisita w'ebyobulamu nantegeeza nti buli mande babeera ne kabineti tajja kusobola kubeerawo naffe, naye atwagaliza tour ennungi. Asayinize wano, I wish you a successful tour. So ne tugamba nti kirungi nti ne minisita w'ebyobulamu naye atwagaliza birungi byereere nga tukwasaganya obuvunaanyizibwa buno. So ne tugamba katujje, kubanga ekifo kino sente empitirivu buli mwaka omuwa omusolo zaateeka wano buwumbi na buwumbi buli mwaka. In fact mu December baaleta ne supplementary nga kuliko 2.7 billion za kusupervisinga za kulondoola abalina amba. Kale katujje wano tulabe ng'ababaka abakiikirira abantu omuwa omusolo sente zaateeka wano zikola ki exactly. So kyekituleese tubadde tuwayamukaawo n'abasirikale abaganye okuggula, batubuuziza nti naye mwafunye permission, mwafunye olukusa okuva ewa CEO. Ntubuuza CEO yani nti madamu, of course madamu Pineti, tubagambe byumbijja waffe tuli babaka b'abantu era nga kitukakatako okulondoola ekigenda mu maaso wano. Ne bagamba nti ate OC yategeezeddwako, ate kakati ffe OC tumwagaza kino project si ya OC, project ya ministry y'ebyobulamu, era twabawandiikidde era minisita n'atuddamu. So tuli wano kati abasirikale abo batugambye nti balinze OC, tetumanyi oba OC ali mu kujja oba agenda bawa order okukola ki oba ki. So tuli wano tulindiridde paka twagala tuyingire tulabe ki ekigenda maaso. Sente y'omusolo empitirivu eteekebwa wano buli mwaka. Project eno yali yakuggwa 2020 neetuuka ne bongezaayo 2021, naye neetuuka ne bongezaayo September omwaka oguwedde 2023, nawo ne tuyitawo. So katwagala otegeere exactly ki ekigenda mu maaso, sente ziteekebwa wano zikola ki. So kyekituleese wano era nga tugenda kusigalawo paka oba osiaze oba ki, naye twagala tulabe kiki ekiri munda omwo.
kirabika eddwaliro liri underground wakati oyimirira wali kasozi oba tolina kyolabaka kirabika eddwaliro liri underground kandi naffe twagala tugendeyo underground tulabe kyekiri eyo exactly gye bagenda otwala entebe mu underground hospital kati ngaffe ababodaboda abatuuze basabagabo wano abaliraanye eddwaliro twesunga nnyo eddwaliro era tulyesunga nga tulyagala ne embeera gye tusanze muli n'embeera nti tekyasobola bayimiriza okuzimba kati batandise atutukwata naye ng'ekitukwasa kuyimirirawo guno omuti waliwo gwe omuti ogwo gwe mulengera ogwo omusana bwe gwaka abantu bamanyi okuyimirirako awo tekifa bamuwabawa wa boda oba si wa boda abantu bayimirirawo ne babeerako awo nga bawulira omusana mungi ne bawummulirako awo kati mu process y'okuwummula abasajja bavoomu abapoliisi ne bajja ne babakwata mu kifo ky'okubatwala ku poliisi ate ne babayingizaawa mu kibaati tetumanyi oba mulimu akaduuka oba temuliimu kati ne babayingizamu naffe ababodaboda ne bwe banga efudde nze yali efuddeko awo ng'omusumaali nagulonda kati nga ni process yakujja muki musumaali guveemu muki mu piki mu polisi abasajja ne baggulawo ne bajja bakola ki bankwate kati mukunkwate ne mbabuuza nkoze eki mbwokola ki wano ne mbagamba kiyina omusumaali guguno ne bambuuza okolera ne bagamba nkolera wali wansi kati olwabagamba ne wawo pa polisi oba indooza yali amanyi feesi yange nagamba muni oyo gayi waawali wansi agamba omuleke ki agende ne buli lunaku tuyitawo wano nga abatamanyiiwo kati fe abamanyiiwo nti bakwatirawo tetuyimirirawo naye nga tukolera wali gundi zigenda wano maaso kati fe kituluma okuba ne batandisa okolaki okukwata bakwata bannaffe nga tosobola nakuvaayo mbu munnange era bw'oyambibwe n'omugamba munnange vaawo awo fe tumanyi bagamba vaawo bagenda kukwatirawo ne tuvaawo kati eyo embeera eyo tuyisa bubi abasirikale ababakwata bwe basirikale ababulijjo baba abasirikale ba poliisi bali mu kyambalo kyennyini era mwe bali omumunda batera kubeera mu kaki nabino amadowadowa ago babeeramu naye nga bapoliisi babeeramu ne bakwata abantu ne bakola ki ne bayingiza mu kibaati kati fe embeera eyo tuufu bituyisa bubi okuzimba wali emmotoka ezijja naye za bulijjo kati waliyo emmotoka hali akawundo eriko ekipande ky'eddwaliro kyennyini erina okolomu etula okuyingiramu ebeeramu abazungu bitula okuyingiramu naye ebintu olumu tuba tutambula olumu waliyo yaŋŋamba nti batera okuleeta ebintu naye fe tubeera tutambula olumu netubeerawo nenze ekyo kyentera okulaba ekyo bampita Kawuma mu ttaba lyake mwebale kujja bahonalyo mwebale kukwata nsonga eno nga ekintu ky'omugaso ennyo eyo ebbiru mugibeereko oba mwaka guno gonna kuggwako mugibeerereko ddala mwana fe tuli ne tubonaabona batujjamu obusolo batuzimbye ku ddwaliro ate era eddwaliro bazimbira bo walya Bay International ovuga gy'okulinnya batwala eri ssente e Kenya egakaani wawawa ajja kujja wano ne ssente ze zisevingibweko naye ate bo balaga nti batulyamu ssente kati babisiza tiriyoni simanyi bbiri tuwulira ku mawulire sibirinako obujulizi n'empulira tiriyoni mu kitundu simanyi biki muze bayisizza n'eddwaliro limaze emyaka 5 years tewali kikoleddwa nze mbeera nange waggulu wali wa ndejje ku lusozi kuli naye otunuulira wansi obeerera ono olabawo bulungi ekintu kikulaga n'okulaga common sense akulaga n'okulaga muntu segedde ne muyimirira nkuba yatonye eddwaliro lyebazimba bakosa emmotoka ebinene awo emipira emikululo gina okubeerawo egiyingiza either material oba afuluma n'ekiraga nti ebbanga ddene teri material ayingira tewali n'ogenda ku geti y'ekyemmanga eri okitegeera kuba okuva 2018 batugamba bazimba ddwaliro bazimba kyekyo tempo eva mu ttaka futi 100 okitegeera eyo ebbiiru bahonalo mwene omuli wano gwe mulimu gwe bamubeerako omwaka guno bazirye naye nga mubalabisiza njagala mubalabise nze bampita mu ttaba lyake nafadda mbulamu kuwunya ekitegeera nze obwavu banumaluma dda wanzijjako n'okuzja ku lwaki lwambeera ng'eyo naye ate byeyogera tebimenya amateeka tukimanga omanyi mwana omusajja obwo butukima ekitegeera naye ze ne bantwala nze taata yandeka ndi wa myaka 6 kati ndi 36 sina kintya nasomako newe ndikuokadda batukwata mu kibuga nawo ne batukwatirawo kati okitegeera
batukwata uli wa muogenze kunonya muogo olinga atasomako kazionda ni msajja yasomako nendi kuboda nako banonyako kati tuddewa biro ebere yamanyi honda lebombagambi mwono muri wano bannange kyekitulese mwebale nnyo mukabateremu obwanguli wamu si wano kana awalaje ebiri yona tujja bingi era munonyereze nnyo mama wakiso uyo wali tobimanyi tubeeremu akabi bamanyi Ntebe Road muzo kuba mu manyi ekkubo wembeera nze nkulidde Seguku banzala Seguku mwembadde bano bazze okunoonya obulunga batumanyi amazima gali nti eddwaliro lyayimirira ekyo kyekyo oba banyiga honorable mwaba muyinza okwogera oba kwebuzaabuza bano bannamawulire ba UBS ne balimba eddwaliro lyayimirira nze wano wembeera wano ku quality silver out nawo nedduuka naye tolabangako wano wamaze ebbanga erikwata mwezi nga tewali moloka ya lole ekyama kati kirala ki kugankulimbe ki ekirala kojja tewali kirala eddwaliro lyakola ki namwe mukyogedde sinze nkyogedde ekitundu kino ekyama kiri Ssaabagabo twaniriza ttiimu ya parliament ng'ekulembeddwa Right Honorable Joel Ssenyonyi era musanyu eringi newankubadde ennaku nnyingi nnyo twagala okubanga tufuna obwenkanya kubanga bwe babanga abantu bafuna ebizibu olunaku lwaleero olwa project eyalisuubira nti egenda kujja kuleeta development mu kitundu abamakindye Ssaabagabo wano ennaku gye babaamu ekitundu kyonna okwetoola okutuuka nti nno oyagala kugoba n'abalinaanyewo be wasangawo naye ate mu byonna ngaffe abakyala twali twesunze nti kaakati waakiri tufunye engeri gye tunaayambibwanga mu complications ezisusse nga tufunye specialized hospital ono n'akasente ako akanene akagenda ebunaayira Aga-Khan hospital abala bali India abala bali China baliwa twali tumanyi nti kati ffe ng'ab'ekitundu wano mu Ssaabagabo tugenda kuba n'essanyu nti eddwaliro naye bwe tuba nga tuyingidde mu myaka egigenda mu 5 nga bakugambye buli omu akugambe tewali mupiira gwa mmotoka n'ogumu gulaga nti material gyo yayingidde ate ng'ekimenya ssente za muwi wa musolo nti n'omwana nakasatwe agenda kubanga alina okusasula ssente zino kyekiseera bannayuganda ensonga bwezi tuleme zitwala nga zakusaaga era ffe wansi wa Right Honorable Joel tugenda kukola kyonna kye mwatutuma tulabe nga mu parliament twongera okuteeka abantu bano ku nninga batubuulire ssente eziteekebwa ku Lubowa ziriwa n'abantu okukaabanga bwe bati wa boda wayimirirawo ekisiikirize ayagala akifune ate omukuba miggo twali esunga nnyo ng'abakulembeze b'omu kitundu kubanga twali tumanyi tufunye ekintu ekyomuwendo ate mu kitundu kino nze sekuritale w'ebyobulamu Makindye Ssaabagabo municipality yadde nena ne kali akadepute meya so bwe mpulidde omukama wange ng'ajja mu kitundu kino kinkoze bulungi ninga kanjendabe yayinza okanga alina omukisa okola ki okuyingira kuba ffe ne pulaani ezimba sugirabangako ate nga ffe tulina okuyisa pulaani zonna eziyisibwa mu Makindye Ssaabagabo municipality kebeera mu makega bwa president nga gagenda muno kekibeera ekifo ki kirina okufuna olukusa nze ku byensinziirako byemmanyi ne pulaani tugirabangako nga Makindye ki Ssaabagabo n'olw'ensonga eyo nze nsaba abakulembeze be twalonda mostly ababaka ba parliament kuba be bayisa ssente zino bakole obuvunaanyizibwa bwabwe nga batandise okubukola okulaba nga banoonya ssente zino bwe ziri n'okumanya ani nannyini kifo kino kibateekawo ekitatambula n'olw'ensonga eyo ffe nga municipality n'olwaleero mbadde tuli mu lukiiko olwaseesinga emirimu egikolebwa mwenvudde nakati genda kuddayo mbawe ripooti eno kubanga ensonga nange sigimanyi nange ndaba bulabi ng'abantu babuki abayitawo aba bulijjo y'ensonga entono siyinza kusinga kwafu akatale keka kyeraba bwere nti onalebo katolo wa mate yandifudde okufira leero baga wakiri yandifiiridde wano singa baali malo dizimba kyola amalemu mukyafiire ebweru kuno kuyisa Lugaayo mu parliament butawa kitiibwa entity evunaanyizibwa ku supervisinga kubanga ffe ababaka naye tusange ekkubo nga bakola likole tulina mandate okuyimirira ne tulaba kiki balikola bulungi okusinziira ku ssente ze twatema naye kyannaku nti cabinet minister atugambye nti atwagaliza okulambula obulungi naye ffenna tukimanyi nti gavumenti ya Museveni erina ba ministers bangi era nga tumanyi ba state minister tebatula mu cabinet kati nno bandibaddewo olunaku olwaleero okusobola tu asharinga in nga tukola omulimu gwaffe ogutulondeddwa abantu baffe ogw'okulaba nti tulondoola ssente y'omusolo abantu nno balina essuubi ddene nnyo mu ddwaliro kubanga balaba kintu buli omu kyayinza okutuukibwako ekizibu
Kyanaku nnyo nti gavumenti ekitwala ng'ekyokuzannyisa n'ekyokubbibwamu ensimbi y'omuwi w'omusolo. Tebaswala baswavu. Ffe nno ebbanga lino lyonna supplementary ne ssente ze bazze basaba ffe nno tubadde tuzigaana nga twagala okusooka okulabira ddala ssente ziri enkadde ze bayisizza zikoze eki. Kyanaku nti olw'okuba nga be bangi bakomekereza era ssente babongedde babawadde wadde bonna bakimanyi nti babbanzibe. Gira byabwerere byakumala budde bannayuganda balina kwegatta ku ffenna tulina okuguma emitima okulaba nti gavumenti tugijjako eyo solution. Abalala abantu beboogera simanya kino kiri bino byonna bibaddewo aka parliament bakubiddwa tear gas kuno okulemesebwa kwa bulijjo. You don't expect anything less than that. LOP okulemesebwa, it's not the first time. Mwenna mukimanyi okulemesa entambula, it's not the first time. You've had even pronouncements abantu nga bagamba notajja kudende no. You've had it. This time they just didn't say. So kyenyinza okugamba nti bannayuganda balina kwegatta kufuna maanyi okujjako gavumenti eno. Bwe twogera ku bukenuzi, obukenuzi si bupya, namwe muli b'amawulire mukimanyi. Ne gavumenti yennyini ebukkiriza eno project gye twogerako eya specialized hospital mukimanyidde ddala bulungi nti amawanga amalanga Tanzania bo specialized hospital yabwe ekola kati ne bannayuganda bagendayo ne bajjanjabwa. Uganda yetayina. Omuntu ayogerwako ng'ali mu project eno ye Pineti yali mu mmwanyi. The same Pineti kati yali ne Majani. Kikyoba okyayogera twogere ebigambo byenkanawa. Bannayuganda balina twegattako. Problem is abantu abasinga obungi balowooza nti abantu abatono be balina okukola ku kino. Ffenna buvunaanyizibwa bwaffe nga bannayuganda. Maybe achajja weno then he comes back. Hey, Mr. Coins. It's okay. Yes, please. My name is come again? Namuto Salama. Okay. So I'm a member of parliament. I also lead the opposition in parliament. Who are you, madam, beside the name? I'm Namuto Salama, SP. SP. Okay. You, I don't know. You'll help me. I don't know. Are you the DPC? Are you the... DPC Lubowa. Don't interview me. No, I'm just I'm the DPC Kajansi. So you're DPC Kajansi. Okay, so we came here as part of our oversight role as members of parliament to inspect what's going on here, because as parliament we send money, billions of shillings every year, to this project. So it's our duty and our mandate to inspect what is this money doing. So I wrote to the Minister for Health, because this is a project under the Ministry of Health. I wrote to the Minister for Health, and I had actually requested her to also be here to take us around. She wrote back saying she's unable to be here because she's in cabinet, but she said, yes, it's her mandate, please go ahead. And she even said, I wish you a successful tour. Signed, Dr. Jane Ruth Acheng, the Minister for Health. So we did come here, and there are some police officers in there who were saying, no, you don't have clearance. I said, what kind of clearance? This is a project under Ministry of Health. This is a letter by the Minister of Health. Your OC, well, someone who says he's an OC because he's dressed in ordinary clothes, he's not sure what he's saying. He's saying, I'm in ordinary uniform because I am sick. I said, if you're sick, why are you at work anyway? Show us your ID. So we didn't engage much with him because we don't even know if he's a masquerader. But it's good you have come. So we are here and we would like access to these premises to do our job as members of parliament. For now, I will refer you to the ministry to clear you and copy to the relevant authorities. That's which ministry? Ministry of Health, copied to other relevant authorities. Which ones are funded, officer? Including Parliament itself and... Including Parliament? We are the parliament. We are parliament. Yes, you are, but we need a clearance, a cleared document. Cleared by who? How can we prove at this moment that it is valid? How are you able to prove that it is not valid? We shall get the formal communication. From where? Upon its clearance. Who is meant to clear? From the Ministry of Health. But this is a letter signed by the Minister of Health. Officer, are you obstructing Parliament from doing its work? I have not come to argue honorable. Are you obstructing and us we are also trying to Parliament understand you. of Uganda from doing our work? I only need a clearance from all authorities. Has it been the normal? Maybe. We've been to UNRWA. We've never got your clearance. This is Parliament. This is not anybody else in And Parliament is the one that sends money here. That's this why is we are Parliament. here. So we are not intruders. We've been in all agencies and we've never gotten clearance from away DPC. from that. Are you obstructing us? You're saying you need
authorization, whatever that is, from the Ministry of Health. Maybe let me read for you. Let me read for you. Allow me to read for you. First, wait. Hey, you're asking for clearance. Call the Minister of Health. The clearance will be channeled from IGP to KMP, RPC, because you are VIPs. We have to ensure you're safe. Now, who has said we are not safe? This is not in your line of duty. Can we take it that you're obstructing us from doing the work? If it's not in your line of duty, I need a clearance. That you will obstruct. Consented by let me first read, officer, just give me a minute. Let me read to you this letter. 22nd February 2024. She writes, Right Honorable Joel Senyonyi, Leader of the Opposition, Office of the Leader of the Opposition, Parliament of Uganda, Kampala. Oversight tour of Lubowa Specialized Hospital. Reference is made to your letter dated 20th January 2024, which I received today, 22nd February 2024, inviting me to take around the honorable members of Shadow Cabinet and MPs during the oversight tour of Lubowa Specialized Hospital, scheduled for Monday 26th February 2024, which is today. I wish to take this opportunity to appreciate you for inviting me for this important tour. However, as you may be aware, Mondays are cabinet days, and therefore I will not be able to join you on that date. The purpose of this letter, therefore, is to register apologies for my absence and my colleague state ministers. I wish you a successful tour. Yours sincerely, Dr. Acheng Jane Ruth Ochero, the Minister for Health. And that's so, the law. Are you uncopied to Minister of State for Health, Permanent Secretary, Director General Health Services? Are you disputing that this letter is not valid, or are you saying this is not enough, there is something more you need? The other authorities. Did they acknowledge the receipt of the copies? But she, so Afande is asking, did she acknowledge receipt of the copy? Reference is made to your letter dated 20th January 2024. That's the opening, which I received today, 22nd February. Her disappearing. She's coming back. We shall wait for her. We're still waiting. So, is this a police installation that we have to inform IGP? Because also, if IGP was meant to be informed, the Minister of Health would have stated that in this letter. She did not. Did you notify the KMP commander? That's for what? Direct operations? That. What for exactly? Because this is a project run by assuming you get an accident, you mean you don't require anyone's assistance? So now, you see on that road... That's why they have to consent to ensure our VIPs Officer, you see that road down there? People normally have accidents. So when they are leaving home to travel, do they first notify you, I'm going to travel on that road just in case I have an accident? Yes, we are VIPs. The security needs to be notified. Okay, now you know you're here. If I get an accident, are you a doctor or? But I'll take you to the hospital. Oh, at least you're here. You can take any of us. That's okay. So if that happens, God forbid, I don't think it will happen. But if it happens, you're here and your ambulances are nearby. Anyone that will need to be taken to hospital. By who? Their own. Do you believe what to you're who? saying? Because you see, you believe it that you're doing the right thing. I am embarrassed. I want us to understand each other, officer. Yeah, because like I'm saying, this project is a project run by Ministry of Health. Did they consent? The in-charge security for this place. In-charge security? Did she consent? How is that my business? My business is to write to the Minister of Health, who is in charge of this project. The minister knows who is keeping, whether it be Arrow Boys, SFC, police, I don't know, I don't care, who the minister deployed here to secure the place. That's not my business. My business is with the minister and the Ministry of Health. They are the ones in charge of this project. Who they deploy to keep secure the place, I don't know, I don't care. So as long as I get clearance from the person in charge of the project, that's all that matters. Because now, so let's imagine there's SFC, there's police, there's the private security guards, there's Arrow Boys. Am I meant to go to all of those? That is why IGP, because I notified the Minister of Health. This is not a police installation. Hey. Because why should I inform the IGP about visiting a hospital, which is being constructed by Ministry of Health? Is it police constructing the hospital? Then maybe that will be it's Ministry of Health. And is this a police? Is this a barracks? Is this a police military security installation or what? As far as I'm concerned, this is a hospital being constructed by the Ministry of Health. This is a letter written by the Minister for Health. She was actually meant to come and join us, but she says, I'm at a meeting, I'm unable to join you, please accept my absence, but please carry on your oversight tour. So who do you want me to get clearance from? I don't understand.
from IGP Based as on well, what law? because Based on there what is law? a force on the ground. What force? What force is on ground, officer? You were saying that there is no need of being cleared by IGP. No. As far as I'm concerned, maybe the Minister of Health is the one to make correspondence with whoever, because the Ministry of Health is the one in charge of this. So they can inform whoever they want to, whether they are Askaris, whether they are these ones with the bow and arrow, whoever they deploy. I don't know. I don't care. My concern is the in-charge ministry, which is constructing here, says I've got to get clearance from the IGP to visit a hospital, which is being given money by Parliament, by government of Uganda. Hey. Oh, wow. You are a law enforcement officer and you're saying it's okay for you to break the law. And that is why the place is safe. And it is okay for you to break the law. So you're breaking the law because you're keeping the place safe. And the Shadow Minister of Health, you've been on camera obstructing our lawful duty to get in here. Can we proceed on you hereafter? Can we proceed on you using our parliamentary procedure? She has even agreed. Are you taking responsibility? It is okay for her we to break proceed the on you. law. You have Are you agreed. taking responsibility? We proceed on you for obstructing parliament to lawfully I'm only access referring this you to get cleared. Are you taking responsibility that you've obstructed us? You know, you take that responsibility. I can't confront such that we you. leave this place and proceed with you. I honestly don't understand from the Ministry of You Health. can call the minister. I thought you were calling me. Actually, when you left us there, we thought you were talking to somebody. I don't know. Call yourself. Juma. Thank you for the work you're doing. You can take it from here. Take a picture. And this is my only original copy. The lighting. Let us scan it. Let us scan it. You scan it. Officer akola natara tukiriza kati. So you're saying the light you can't see? Eh? Kale. Ono mukulu aina ofisa wa kukubireko. Batufera ne batulimba nti bajja kuzimba edwaliro wano kati emyaka kumpi ena edwaliro tiririyo ate tokirizibwa kuyingira polisi ekugamba nti sooka okubire IGP Minister wa Health nobwakuwa notice clearance toyingira n'olwekyo katukitegedde leero nti kino kigenda mu maaso tikuzimba dwaliro batufera bufezi ne batwala sente ne baziteeka mu birala twagala Prime Minister aveeyo Minister wa Finance ne wa Health batugambe lwaki bafera Parliament ne batwala sente z'abana Uganda kuziteeka mu bintu ebitarabika. So twaze nga twagala okulondoola ssente y'omusolo kitukakatako ffe ng'ababaka naddala ab'oludda oluwabula gavumenti mu kujja okwasaganya ensonga zino tuli very organized. Manyi abantu bano beefuula abagezi ennyo naye ate batusanze tuli steady. Ate babuuza nti kakati mwawandiika mwafuna clearance naki nawandiika ebbaluwa sookera ddala eyasooka nga njiwandiikira sipiika kubanga tumutegeezaako nga tukwasaganya emirimu gyaffe nempandiikira ne minisita w'ebyobulamu kubanga ekifo kino ministry y'ebyobulamu ekivunaanyizibwako mukyala Dr. Jane Ruth Acheng ne mutegeezaako era ne musaba bw'aba asobodde abeerewoko tulambule naye oba tuwe omu ku bakungu be babeerewo nga tulambula ekifo kino. Ebbaluwa n'agiddamu nantegeeza nti tajja sobola kubeerawo kubanga balina cabinet meeting naye n'atwagaliza okulambula okulungi ye nga minisita kubanga yavunaanyizibwa wano. Tutuuse wano batuwoleza nti ate kakati simanya OC tayimanyiiko ate DPC ate RPC bonna bali awo bakubagana tebabitegeera nti ate IGP nimbabuuza kakati eno baraksi abakuumi omu baasose natugamba nti ya CEO alina okutuwa clearance nimbabuuza CEO yani nti madaamu of course Madam Pineti naye ffe tugamba nti ekifo kino ministry y'ebyobulamu parliament fenga parliament
tuze tuwa sente nga tuziwa Ministry of Health yezimba wano nga twagala tutegeere ki ekigenda maaso kuba sente mpitirivu buli mwaka eziteekebwa wano. Minister of Finance ejja mu Parliament n'agamba nti bakasaasaanya obuwumbi 113 naye si ezo zokka. Ebiwandiiko ebimu bye tufuna biraga nti ziri 286, ebiwandiiko ebirala biraga nti eyo kusoba mu buwumbi 3 ezakasaasaanyibwa wano. Mu December bajja mu Parliament basaba supplementary ya buwumbi 2 mu milioni 2.7 billion mbwezo bagenda zikozesa kulondoola mirimu giri wano. Ne tugamba iyi mirimu ki eyo gye balondoola katuje naffe twerabireko kiki ekigenda mu maaso. Tuze wano of course woyimirira oba toyina kyolengera eri. Mpozi nga batugamba nti eddwaliro balizimba wansi underground. Wayiseewo eddakiika mbale ne batandika okusaawa kubanga bamanyi nti kakati omwo mujjudde ekisiko kyere twali kigenda mu maaso kyekituleese era nogezaako tulemesa okuyingira kubanga bamanyi teri kiriyo. Sente y'omuwa omusolo ebbibwa mu byekiyaaye. Era twabadde twagala okukola report nga tuze mu Parliament nti bye tulambudde kino kye tulabye nti emirimu gitambula bulungi Parliament twongere sente wano nti oba emirimu tegitambula bulungi tukendeeze oba tulekeraawo okubawa sente. Ne kaakati tewali kitulabye kiri munda eyo era ne bwoyimirira eri waggulu tolina kyolengera kuba teri kiriyo. Wano batugambye nti wale abakubanga ebifaananyi bannamawulire nga bakozesa zi drone kati ne zi drone batugambye tezikirizibwa bateekawo bijama drone erina weetasukka awo nga wolaba ebibaati eba etambula bijama ne bigisindiikiriza okudda eno. Era mulaba ne ku gate bataddewo nti no photography no videography. Biki be bakweka pineti kikyakweka pineti ono kuba nze njagala mulowooza ng'omuntu omufere kuba kati bw'oba toli mufere sente z'Abannayuganda ze bakuwa zikoze eki exactly. Pineti yali agenda kweyingiza mu nsonga za kaawa z'emmwanyi kofi abalimba emmwanyi ne bagamba kikafuuwe era twagala kubeebaza Bannayuganda mwayimusa eddoboozi ne mugamba nedda emmwanyi ne muzimusooza. Pineti oyo y'omu tuwulira bamuwa enguudo z'okkola tuwulira bakamuwa enguudo ziringa 7 talina history yonna ekola nguudo talina construction company naye tuwulira bamuwadde enguudo ez'okkola nga tebayise na procurement regulations. Pineti y'omu tuwulira kaakati ayagala kuyingira kyayi majaani ti oyo Pineti oyo baagala omuyingiza buli wamu ono Pineti yaani exactly era alina bumanyiikirivu ki nti ye yajja okukola buli kimu ate nga n'ebyakola tebitegeerekeka. So katusubire nti nga tugamba Parliament nti sente eziteekebwa wano kiina okukoma sente zo waakiri tuzitwale emulago tuziteeke ekiruddu abakyala babeera eyo nga bali wansi bazaalira wansi ku ttaka abasawo tebalina byakozesa naki sente tuziteeke eyo mu Naguru Hospital n'awalala mu zi health center fozi malwaliro regional referrals zikawempe n'awalala eyo gye tulina oteeka sente kubanga wano kyeyolese mu lwatu nti wano tewali kigenda mu maaso. Ono Pineti mubbi kyetwagala okugamba Parliament nti olaba naffe ng'ababaka tebatukiriza kuyingira wano kulondoola ki kigenda mu maaso ate nga Parliament ffe tuyisa sente eziteekebwa wano ekitegeeza teri kigenda mu maaso sente zino babbanzibe. Era twagala okugamba Parliament nti sente zetubadde tusindika ku Lubowa Hospital tukomaawo kasubire nti bannaffe naddala bannaffe aba NRM bajja wagira ekiteeso ekyo. Mpozi nga bo bagamba sente y'omuwa omusolo tebakwatako mpozi nga bo bagamba nti zi health center ziri mu constituency zaabwe ziri bulungi kubanga ffe tugamba sente zijja wano katutandike ziteeke eyo mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo mu zi health center fozi mu zi regional referral. Katusuubire nti Parliament ejja tuwagira ku nsonga eno kubanga olaba ffe ababawa sente nga Parliament temwagala tulondoole byakiyaaye. Katusuubire nti bannaffe nti ekifo kino kyetuze tuteekamu sente ebbanga lino lyonna buwumbi na buwumbi teri kiriyo. Era muwulidde bwe twaze wano ne batandika okusaawa munda ekitegeeza wajjuddeyo kisiko. Bino ebya Lubowa Hospital ebya Pineti byakiyaaye bya bufere kubanga singa waliyo ekiriyo balitukiriza ne tugenda ne tuyingira ne tulaba. We were told that with the construction of Lubowa Specialized Hospital this medical tourism would come to an end. That promise has since become a shadow of its former past. And yet each year we have been injecting money. Right, Honorable Speaker, I want to remind colleagues, because these are not my figures, about how much money we have so far injected in Lubowa Specialized Hospital.
So far, it is 113 billion shillings. So far. What is there to see? Your guess is as good as mine. Omusumba ye n'asaba n'agamba bagawugule gagende wakumuluma 13 era mbyagalira ddala pulezidenti wange betwasaba bajje batusabire tebakoze eki tebalabise tugenda kwekalakasa paka kulumya